तिथे आन्सर विथ एक्सप्लेनेशन मिळतं. ओके, सो दॅट काइंड ऑफ थिंग यू कॅन डू फॉर प्रॅक्टिसिंग मोर एमसीक्यूज. जनरल जे आहेत ते सुद्धा कन्सेप्ट तुमचे क्लिअर होऊन जातील त्या पर्टिक्युलर एमसीक्यू साठी. Okay, so like that today I have taken few of the MCQs for your AM topic and FM topic. और जनरल जे आहेत सेक्शन 1 मधले त्याच्यावरतीचे आपण डिस्कशन करूया आज. ओके, सो मोस्टली ऑन मंडे you will have MCQ test on Monday or Tuesday, but most probably on Monday I will give you MCQ test. General MCQs on section 1. You be prepared. After 4-5 days I will give general MCQ test on chapter number, on the second section. Okay, so like that we will have practice for MCQ. Okay, so are you getting what I am saying? समजलं तुम्हाला नेट वरती कसे बघायचे ऍडिशनल MCQ जर पाहिजे असतील तर? Are you getting that? At least say yes, no. तुम्ही तर तुमची रिक्वायरमेंट सांगतच नाही कधीच. Yes, ma'am. Okay, so we will just discuss the AM related, and this link I will provide in your material for today's notes. Okay, so multiple choice questions and answers on amplitude modulation. So first question, it is simple. Amplitude modulation is, first option is change in amplitude of carrier according to modulating signal. Second, change in the frequency of carrier according to modulating signal. Then change in amplitude of modulating signal according to carrier, and change in amplitude of carrier according to modulating signal frequency. So which one it is correct option? Actually answer is given here. I should hide it for Option A. discussion I will do. Okay, so the correct answer it is option A, change in amplitude of carrier according to modulating signal. Okay, AM मध्ये carrier signal amplitude change होतं. That is the AM concept. Then the next question mix आहे त्याच्यामध्ये. Second question is the ability of receiver to select. आता receiver म्हणजे इथं by default it is AM receiver because we are discussing the questions based on AM topic. So the ability of receiver to select the wanted signals among the various incoming signals, it is called as. So without seeing the options, can you tell what is the answer? समजा 10 कंपोनंट आले रिसिव्हरला, तर त्याच्यापैकी सिलेक्टेड कंपोनंट सिलेक्ट करायची जी काही पॅरामीटर आहे रिसिव्हरचा, त्याला काय म्हणतो आपण AM रिसिव्हर. Yes, correct. That is called as selectivity, because we have seen that different types of performance characteristics of AM receiver. कुठल्या आहेत अजून performance characteristics सांगा मला AM receiver च्या? Selectivity, sensitivity, then what are other performance characteristics of AM receiver? Can you tell? Fidelity. Yes, fidelity, that is fidelity. Then okay, like that there are different characteristics. Image frequency rejection ratio आहे. परत after that Automatic gain control. automatic gain control आहे. Okay, so that are the different performance characteristics of AM receiver. Okay, so like that ही जी पहिली आहे ability of receiver to select the wanted signals, ही आपली पहिली performance characteristics आपण बघितलेली. Okay, so it is called as the selectivity. Then emitter modulator amplifier for AM modulation. Emitter modulator, that is one circuit. Emitter modulator amplifier is one circuit which is used to do the amplitude modulation. मग त्या सर्किटचे इथे स्पेसिफिकेशन विचारलेले. Emitter modulator amplifier for amplitude modulation. Option A operates in class A mode. B has a low efficiency. C output power is small, and D is all of above. So out of that हे सगळे ऑप्शन्स याच्या बाबतीत करेक्ट आहेत. सो इट ऑपरेट्स इन क्लास A मोड. It has low efficiency. Output power is low. So all of above is the correct answer for this question. Okay, then as it is new, I have told the answer.
emitter modulator amplifier, that is one specific type of circuit used for amplitude modulation. मग त्याच्या स्पेसिफिकेशन मध्ये हे सगळंही इन्क्लूड आहे की ते मोड ए मध्ये ऑपरेट होतं. देन it has low efficiency, output power is small, like that it is there. So correct option it is all of above. Then next, super heterodyne receivers have better sensitivity, have high selectivity, need extra circuitry for frequency conversion, and all of above. So what is the correct answer for this? सुपर हेट्रोडाइन रिसिव्हर, एएम रिसिव्हरचे कुठले कुठले दोन टाइप बघितलेत आपण, सांगा. कुठले कुठले दोन टाइप आहेत एएम रिसिव्हरचे? TRF receiver and super heterodyne receiver. So out of that, which one it is giving better performance? Give the answers. I'm waiting. super heterodyne. Super heterodyne. Super heterodyne receiver आणि TRF receiver. Out of that, super heterodyne receiver च्या बाबतीत which options are correct? Have better sensitivity. It is having more sensitivity, having high selectivity, need extra circuitry for frequency conversion, and all of above. So what is the correct answer? All of above. Okay. So it is having the correct answer as all of above, because त्याच्यामध्ये RF चं IF मध्ये कन्वर्जन होतं, त्यामुळं त्या कन्वर्जन साठी त्याला एक्स्ट्रा सर्किटरी लागते. या कन्वर्जन मुळे इट इज हॅव्हिंग मोर सेन्सिटिव्हिटी as well as it is having the more sensitivity. Okay, that's why all of above is the correct answer for this question. Then next question is, the AM spectrum consists of carrier frequency, upper sideband frequency, lower sideband frequency, and all of above. So what is the correct answer for this? All of above. All of above. Okay, so तिन्ही कंपोनंट प्रेझेंट असतात एएम मध्ये. आपण बघितलंय त्याचं डेरिवेशन आणि स्पेक्ट्रम इन डिटेल. सो दॅट वी हॅव सीन. सो ऑल ऑफ अबोव इज द करेक्ट आन्सर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टँडर्ड इंटरमिडिएट फ्रिक्वेन्सी युज्ड फॉर एएम रिसिव्हर इज, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ स्टँडर्ड आयएफ फ्रिक्वेन्सी? 455 kilohertz. Okay, so that is the 455 kilohertz. Okay, प्रत्येक ऍप्लिकेशन साठी फ्रिक्वेन्सीज आयएफ व्हॅल्यूज किंवा इंटरमिडिएट फ्रिक्वेन्सीचे व्हॅल्यूज वेगळे आहेत. ओके, बट फॉर दिस एएम रिसिव्हर द स्टँडर्ड आयएफ व्हॅल्यू इट इज 455 kilohertz. Okay, then next, in the television receiver, the device used for tuning the receiver to the incoming signal. आता tuning process म्हणजे काय? What is the meaning of tuning process? What is the meaning of tuning process? Match करना. Match, or it is called as the synchronization. Okay, so for synchronization purpose in the receiver, which device is used? That is asked. Varactor diode, high pass filter, Zener diode, and low pass filter. Okay, so out of that, Varactor diode it is used for the tuning purpose. Okay, so that is the answer for this question. Varactor diode used for the tuning purpose. Next, the modulation technique that uses minimum channel bandwidth and minimum transmitted power is. आता इथे 4 ऑप्शन दिलेले आहेत मॉड्युलेशन टेक्निकचे.
फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन, DSBSC, VSB आणि SSB. तर आता आपण सगळे बघितलेले. तर ह्याच्यामधली कुठली टेक्निक आहे ज्याच्यामध्ये कमीत कमी बँडविड्थ आपल्याला यूज करावी लागते आणि ट्रान्समिटेड पॉवर सुद्धा कमी असते? कुठली ह्यातली सांगा मला. FM, DSBSC, SSBSC or VSB? Which one? SSB. That is SSBSC. Okay. Then SSBSC is the correct answer. Then next question, that is also interesting. Calculate the bandwidth occupied by a DSP signal when the modulating signal's frequency lies in the range of 100 Hz to 10 kHz. म्हणजे मॉड्युलेटिंग सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी ह्या रेंज मध्ये आहे 10 हर्ट्ज ते 10 kHz. तर त्या DSP ची बँडविड्थ कॅल्क्युलेट करायची. सो हाऊ यू विल कॅल्क्युलेट बँडविड्थ? How you will calculate bandwidth? What is formula for bandwidth of FM? Oh, sorry. What is the formula for bandwidth of AM? 2 into FM. 2 into FM. आता इथं मॉड्युलेटिंग सिग्नलची फ्रिक्वेन्सीची रेंज किती दिलेली आहे बघा. 10 हर्ट्ज टू 10 kHz. सो ॲट अप्रॉक्सिमेटली हे किती आहे म्हणू शकतो आपण ह्याची व्हॅल्यू? अराउंड इट इज 19 kilohertz. Okay, sorry, it is 9 point something kilohertz. So what will be the bandwidth? आता इथं ऑप्शन बघा तुम्ही, एक्झॅक्टली जरी नाही समजलं तरी तुम्हाला. आता मॉड्युलेटिंग सिग्नल फ्रिक्वेन्सीच्या दुप्पट असणार आहे त्याची बँडविड्थ, बरोबर आहे. मॉड्युलेटिंग सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी किती आहे? 100 हर्ट्ज ते 10 किलोहर्ट्ज ह्या रेंज मध्ये दिली, एक व्हॅल्यू दिलेली नाहीये. मग आपल्याला ते बघायचं. इथं 10 kilohertz minus 100 hertz किती आन्सर येईल बघा. 10 kilohertz means it is how much? 10 into 10 raised to 3. 10 into 10 raised to 3 म्हणजे 10 वरती इथं 3 0 येणार. ओके, सो 10,000 minus 100. How much it will be? 999. ओके, किती येईल बघा इथे? 9900. 9900 kilohertz or that many hertz means it is 9.9 kilohertz. मग ती झाली FM ची व्हॅल्यू 9900 हर्ट्ज म्हणजे किती येईल इथं ही 9.9 kilohertz. So 9.9 kilohertz it will be multiplied by 2. So what will be the value? 19.8. Okay, see here. So 19.8 is the bandwidth of this particular signal. Okay, then next question, in amplitude modulation. Okay, so that is related with this. Okay, so we will skip that. ते त्याच्या R आणि C च्या व्हॅल्यूज बद्दल. Okay, so that is not in the syllabus. Next question we will see. Modulation index of 0.5 would be same as 0.5 जर modulation index असेल तर किती? It will be same as what? 0.5 of modulation depth, 1/2% of modulation depth, 5% or 50%. So what will be the correct answer? Yes. %50 of modulation depth. Okay. Then here, next question. 3 gigahertz carrier. 3 gigahertz carrier is DSBSC modulated by signal with maximum frequency of 2 megahertz. The minimum sampling frequency required for the signal so that signal is ideally sampled. आता आपण 6व्या चॅप्टर मध्ये सॅम्पलिंग थेरम बघितले. Sampling means what? It is the process of converting the continuous signal in the form of discrete form. That is the meaning of sampling. Then
the minimum sampling frequency required for signal. So the sampling theorem states that the sampling frequency should be at least greater than or equal to the modulating signals frequency. मग आता इथं modulating signal ची frequency आहे 2 megahertz. मग त्याच्या दुप्पट म्हणजे it is 4 megahertz. The frequency, okay, so fs should be greater than or twice of, okay, so just I will check explanation for this. For time being we will skip that. Then next, the function of multiplexing is, so what is the function of multiplexing? का करतो आपण मल्टीप्लेक्सिंग? सांगा मला, कुठल्या कुठल्या दोन टाइपचे बघितलेत आपण मल्टीप्लेक्सिंग? What are the types of multiplexing techniques we have seen? Which types of multiplexings we have seen? In first chapter, कुठले कुठले? Frequency division multiplexing and time division multiplexing. Okay, मग का करतो आपण multiplexing? To reduce the bandwidth of the signal to be transmitted, to combine the multiple data streams over a single data channel, to allow the multiple data streams over multiple channels, and to match the frequencies of signal at the transmitter as well as at the receiver. So multiplexing म्हणजे काय? आपण मल्टिपल सिग्नल्स कंबाईन करतो आणि ते एका सिंगल चॅनल मधून ट्रान्समिट करतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज द मल्टिप्लेक्सिंग. ओके, सो द फंक्शन ऑफ मल्टिप्लेक्सिंग इज to combine the multiple data streams over a single data channel. Okay, that is the concept of the multiplexing. Then aliasing refers to, aliasing, that is one unwanted phenomenon which occurs when the sampling condition is not satisfied. हा पॉइंट आहे तो 6th चॅप्टर मधला आहे, सॅम्पलिंग थेरम मधला. So aliasing refers to sampling of signals less than Nyquist rate, sampling of signal greater than Nyquist rate, signal sampling at Nyquist rate, and none of the above. Okay, so when the signal sampling rate it is less than the Nyquist rate, at that time the aliasing takes place. Aliasing means mixing of the signal with each other. जेव्हा 3 टाइप आहेत सॅम्पलिंग मध्ये, ओव्हर सॅम्पलिंग, अंडर सॅम्पलिंग आणि एक्झॅक्ट सॅम्पलिंग. त्याच्यामधले ओव्हर सॅम्पलिंग कंडिशन मध्ये सॅम्पलिंग चांगलं होतं, एक्झॅक्ट सॅम्पलिंग मध्ये पण चांगलं होतं, आणि अंडर सॅम्पलिंग म्हणजे जेव्हा सॅम्पलिंग रेट हा नायक्विस्ट रेट पेक्षा कमी असतो त्या केसमध्ये aliasing takes place. Okay, so aliasing refers to sampling of the signals less than the Nyquist rate. Then next question, the amount of the data transmitted for a given amount of time is called, amount of data transmitted for a given amount of time, it is called as the bandwidth, frequency, noise, signal power. एका ठराविक टाइम स्लॉट मध्ये किती डेटा ट्रान्समिट झालाय, that is called as the bandwidth. So correct answer for the question, it is bandwidth. Then this question already, this type of question we have discussed in our MCQ. So I will read this question. In AM broadcast station, or an AM broadcast station transmits modulating frequencies up to 6 kilohertz. Screen दिसते सगळ्यांना? Is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So AM broadcast station transmits modulating frequencies up to 6 kilohertz. Modulating frequency दिलेली आहे 6 kilohertz. Then if the AM station is transmitting on frequency of 894 kilohertz, means 894 kilohertz is the carrier frequency. Then 6 kilohertz ही modulating frequency आहे.
894 किलोहर्ट्ज ही कॅरियर सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी आहे. देन द व्हॅल्यूज ऑफ मॅक्झिमम अँड मिनिमम अप्पर साइड बँड लोअर साइड बँड फ्रिक्वेन्सी आणि टोटल बँडविड्थ ह्याची AM स्टेशनची किती आहे दॅट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. ओके, सो this is carrier frequency, this is modulating signals frequency. How you will calculate upper sideband frequency? FC plus F. FC plus FM. So what will be the value of modulating signals frequency? Sorry, what will be the value of upper sideband frequency? 900 kilohertz. Then what is the value of this lower sideband? $888. 888. That is 894 minus 6 kilohertz. That will give the lower sideband frequency. And bandwidth FM, what is the formula for bandwidth of FM? 2 FM. Twice of FM. So 6 into 2, that is 12 kilohertz. Okay, so that is the first option is correct. Okay, so 900 kilohertz, 888 kilohertz, 12 kilohertz. That is the correct answer for this. Then next question is the total power in AM signal if the carrier of AM transmitter is carrier power आहे 800 watt आणि modulated as 50% and it is asked to calculate the total power. कुठला फॉर्म्युला यूज करणार सांगा मला तुम्ही. Which formula you will use? PC value is given, PT value it is asked. So which formula you have to use? Yes. PT is equal to PT bracket in bracket 1 plus M square by 2. Okay. So PT is equal to PC in bracket 1 plus M square by 2. Okay. So based on that 900 watt is the correct answer. Okay, PC ची व्हॅल्यू 800 वॅट दिलेली आहे आणि मॉड्यूल M ची व्हॅल्यू 50% म्हणजे 0.5 दिलेली आहे. That you have to utilize. Okay, same. Here solution is also given. इथं जे आहे ते करंटच्या टर्म मध्ये आहे, ते आपल्या सिलेबस मध्ये नाही आहे. So this question we will not discuss. Question number 18. Here also again see. Calculate the depth of modulation when the transmitter radiates signal of 9.8 kilowatt after modulation and 8 kilowatt without modulation. So PC value it is given as 8 kilowatt. Without modulation means that is carrier power. आणि टोटल जी आहे ती 9.8 kilowatt after modulation. Same formula you have to use. Just apply it in the reverse way. इथं टोटल पॉवर दिलेली आहे, कॅरियर पॉवर दिलेली आहे and it is asked to calculate the value of modulation index. So how you will calculate? PT is equal to PC in bracket 1 plus M square by 2. Reverse it, then calculate the value of M. It will come as 0.67, that is 67%. Okay, so 67% is the modulation index. Next question. That is also related to sampling, not in the syllabus. Okay, so here calculate the power in one of the sideband of SSB-SC signal. Question number 21. Okay, so calculate the power in one of the sideband of SSB-SC modulation when the carrier power is 124 watt and 80% modulation depth in the amplitude modulated signal. Modulation index ची value 0.8 आहे आणि carrier power दिलेले 124 and it is asked to calculate power in one of the sideband म्हणजे upper sideband किंवा lower sideband. आता आपण बघितलं सिलेबस मध्ये. What is the formula for power
of sideband in terms of the carrier power. So it is given by m square into or Pc into m square by 4. Power in the sidebands is calculated as Pc into m square by 4. तो फॉर्म्युला यूज करून जर आपण पॉवर कॅल्क्युलेट केली इथं तर we get the power in the sideband as 79.36. Again we have to take care that for power in the one sideband that formula is different and power in total sideband that formula it is different. तिथं Pc into m square by 2 येतं टोटल मध्ये आणि एकाच साइडबँडची कॅल्क्युलेट करायची असते तेव्हा इट इज कमिंग एज Pc into m square by 4. Okay, that is the difference. Again here calculate the total modulation index when the carrier wave is modulated by two modulating signals 0.8 and 0.3. Now you tell answer for this. दोन मॉड्युलेशन इंडेक्स दिलेले आहेत. दोन मॉड्युलेशन इंडेक्सच्या व्हॅल्यूज दिलेले आहेत 0.8 आणि 0.3. So how you will calculate the total modulation index? Under root m1 square plus m2 square. Under root of m1 square into m2 square. Okay. Option A 0.8544. Okay. 0.8 square plus 0.3 square. Okay. So correct option it is 0.8544. See, m1 square plus m2 square, the addition's a square root. So it is given as 0.8544. Okay. That is the correct answer. Then next question we will see. हे काही कॉम्प्लिकेटेड आहेत हे आपल्याला विचारत नाही ते एवढे एक्झाम मध्ये AM च्या काही स्टॅटिस्टिकल पार्ट्स रिलेटेड आहेत हे MCQ. सो दिस विल नॉट बी आस्क्ड. See this question. In AM total power is 48 watt means PT it is 48 watt. 45% modulation म्हणजे M आहे तो 0.45 आहे. Calculate the power in the carrier and sideband. So how you will solve this? Tell me. Yes. टोटल पॉवरचा फॉर्म्युला आपण पीसी काढायचा. Yes, total power PT is equal to PC in bracket 1 plus m square by 2. Okay, so by using that formula you calculate the carrier power आणि sideband power चा कुठला फॉर्म्युला आहे? Power of sideband PSB is equal to PC into m square by 4. So use that formula. See here. PT ची व्हॅल्यू दिलेली आहे मॉड्युलेशन इंडेक्स 0.45 आहे. PT is equal to PC in bracket 1 plus m square by 2. Use this formula. Calculate the value of PC which is 43.59 watt आणि टोटल पॉवरचा काय आहे PC into m square by 2. तो फॉर्म्युला यूज करून आपल्याला साइडबँडची पॉवर मिळते 2.205 watt. Okay, so same formula you have to use and write down the answer for the question. Okay. So correct option here it is this one, C. This is the correct option. Then next, calculate the power saving in amplitude modulated wave when it is transmitted with 45% modulation without carrier. Then without carrier and sideband. आता फक्त without carrier transmit केला तर तो कुठला सिग्नल आला सांगा मला. Which signal we will obtain? मॉड्युलेटिंग. नाही एखाद्या AM सिग्नल मधून आपण कॅरियर केला कॅरियर काढून टाकला तर कुठला सिग्नल राहतो फक्त शिल्लक? Demodulating. AM signal is there. Out of that AM signal consists of 3 bands, upper sideband, lower sideband आणि कॅरियर. त्यातला जर तुम्ही कॅरियर काढून टाकला
तर कुठला सिग्नल राहतो शिल्लक? दॅट इज कन्व्हर्टेड इन द फॉर्म ऑफ DSBSC सिग्नल. तुम्ही डिमॉड्युलेटेडशी रिलेटेड बरोबर सांगताय मॉड्युलेटिंग सिग्नल, बट हिअर वी आर डिस्कसिंग विथ रिस्पेक्ट टू DSBSC आणि SSBSC. AM सिग्नल मध्ये तीन बँड असतात AM सिग्नल मध्ये, कॅरियर, अप्पर साइड बँड आणि लोअर साइड बँड. त्यातला जर आपण कॅरियर काढून टाकला तर काय राहतो? अप्पर साइड बँड, लोअर साइड बँड. दॅट वी आर कॉलिंग विदाउट कॅरियर म्हणजे त्याचं कन्व्हर्जन DSBSC मध्ये होतं, आणि विदाउट कॅरियर आणि साइड बँड म्हणजे त्याचं कन्व्हर्जन मध्ये होतं SSBSC मध्ये होतं. सो इन दिस केस it is asked to calculate the power saving in DSBSC and SSBSC. मग काय फॉर्म्युला आहे पॉवर सेव्हिंगचा? पर्सेंटेज पॉवर सेव्हिंग इज इक्वल टू power of suppressed signal divided by total power. So see here, total power in AM it is given by PT in bracket PC 1 plus m square by 2. तो फॉर्म्युला यूज करायचा. अगेन कॅरियर फक्त सप्रेस झालाय, त्यामुळे पर्सेंटेज पॉवर सेव्हिंग कसं येईल? PC डिवायडेड बाय PT. आता इथं PC ची पण व्हॅल्यू दिलेली नाहीये, PT ची पण व्हॅल्यू दिलेली नाही. सो यू हॅव टू कन्व्हर्ट दिस PT in terms of PC by using the formula. So that PT will be replaced by this formula. ही जी डिनॉमिनेटरची टर्म आहे that will be replaced by this formula. So both that PC get cancelled. मग काय राहतं इथं? 1 plus m square by 2. m ची व्हॅल्यू आहे 0.45. So 1 plus 0.45 square divided by 2. So you will get it as 90% for first case. Second case मध्ये काय राहील? पॉवर ऑफ सप्रेस्ड बँड मध्ये कॅरियर पण येईल आणि साइड बँड पॉवर पण येईल. मग त्याचे जे आहेत फॉर्म्युले कॅरियरचे आणि सप्रेस्ड साइड बँडचे, त्याच्या टर्म्स मध्ये ते येतात. अँड इन दॅट केस अगेन दॅट PC टर्म्स विल गेट कॅन्सल्ड, आणि ते फॉर्म्युले यूज करून जर आपण सॉल्व्ह केलं तर वी गेट द व्हॅल्यू ऑफ दिस पॉवर सेव्हिंग एज 95%. सो इट इज व्हेरी सिम्पल. पर्सेंटेज पॉवर सेव्हिंगचे आपण सगळे फॉर्म्युले बघितलेले. And also we have seen what is the formula for total power in terms of PC. What is the formula for sideband power in terms of PC? That simple formula you have to substitute and you have to find out answer for this question. Okay. आता पर्सेंटेज पॉवर सेव्हिंग SSBSC मध्ये जास्त असेल का DSBSC मध्ये जास्त असेल सांगा मला. Yes. Where the power saving will be more, in SSBSC or DSBSC? Give the answer. Where the percentage power saving is more, in DSBSC or SSBSC? Yes, Omkar? SSBSC. Yes. Okay. Because there the sideband suppression is also there. That's why there the power saving it is more. Okay. Then other MCQs are also there. So we have discussed up to question number 26. Remaining MCQs we will discuss in the next lecture. Those are mixed MCQs. Okay, so I will also share this particular link in your study material. You also go through the MCQs. Today we will stop here. In the next lecture we will discuss the remaining MCQs. Okay, and you will have the MCQ test on Monday.